Imagine the numbers as, for example, food. Dito rectangle kat may isang cake. Dito, since ham pa lang nga nabawasan, 100% pa lang dito. Kahit mong may half, one half. Alam mo iti one half na, so you'll divide it into 2. So 50% to, 50% na to. Iso nga di decimal na dito is equal to 0.5. Kasi 50% is equal to 0.5. Kaya, kasi 50 divided by 100, duwa nga 0. So, the decimal point na, 1, 2. So, 0.5 na siya. In-move mo to the left, duwa. Kasi duwa di 0 na eh. Now, let's go to 1/3. The cake mo, i-divide mo kano into 3, di 100%. Divide mo into 3. So, 1/3, 1 and 2. So, manuti na bati. So, no in-divide mo by 3 ni 100, narigat kasi hanya perfect. So, split talatan ni 100 into 90 and 10. Tapno nalakla ka. So, 90 divided by 3 is equal to 30, di ba? So, 30 ditoy, 30 ditoy, 30 ditoy. Adapay na bati nga 10. Oh, di 10 i-divide mo by 3. Hindi malalam. Tig 3, di ba? So, agbaling nga 33, 33, 33. And then, adati miyaw awan nga 1. Ngayon, since nakabasbasit mo data, hamumot lang nga makakuha. Since estimate army din tayo, amo nga pansinan data wanin. Kasi pampagulo lang data. So 33%, 33%, 33%. So 1/3 is equal to 0.33. Because 33 divided by 100 is 1 to 0.33. Duwa nga 0. Okay? Now, let's move sa ano yung question mo? 4/3. So ba? Wait. Let me check. The question mo kat... What about 5/4? Okay. 5/4. So, 5/4. Isipan mo nga, 1/4 is equal to 0.25 niya. So, what if 5 nga fourths? Oh, 0.25 plus 0.25 plus 0.25 plus 0.25 plus 0.25. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Itan. So, 25 plus 25 plus 25 plus 25, 100 yan, di ba? So, 1.00. E di plus 0.25, e di 1.25 sunan. Basta isipom, dagito yung fractions nga dakdakkel daytoy numerator. Ito yung numerator kaysa daytoy denominator. Basta daytoy upper number. No dakdakkel so na kaysa kini lower number, it will always be more than 1. Pero, if the numerator is smaller, for example, 1/4, it will always be less than 1. Kasi, si 1/4 is 0.25, which is less than 1. Si 5/4 is 1.25, which is more than 1. And then, may isang question mo, so let's make it into G-shape. So, no G-shape ko dito iti 100%, di ba? No i-divide mo by 4 data, 25 datoy, 25 datoy, 25 datoy, 25 datoy. So, this is equal to 4/4. Okay? Pero inikam ti may sapay. Kahit mo ti 5
kahit mo iti 5/4. Edi aginayon kati may nga cake. Edi kasta itsura nan. 100% plus 25%. So, 5/4. So, 100% plus 25%, that's 125%. And 125%, di ba? 125 divided by 2 nga 0, 100 divided by 100. So, i-move mo, 1, 2. So, 1.25. So, nan. The same thing, di damag mo nga 3 halves. 3 halves. So, imagine mo the box in half mon. So, na. So, 50% and then 50%. So, that is already 2 halves. 2 twos. Pero kahit mo kit 3, 2. Edi agnayon kanti may samanan nga 50%. Edi talo nga 50% daytan. 50 plus 50 plus 50, 150%. 150% divided by 1. So, 150 divided by 100. So, 2 nga 0, 1, 2, 1.5. So, 3 halves is equal to 1.5.